হ্যালো, ওই কেমন আছেন? আজকে আমি খাবো হচ্ছে বিরিয়ানি, তার সঙ্গে আছে ডিম, স্যালাড, ধনেপাতার চাটনি, মাটন। এটা হচ্ছে চই দিয়ে করা, খুব খুব স্পাইসি এটা। আর তার সঙ্গে আছে মানে এটা ব্ল্যাকিশ কালার দেখুন একটুখানি, সেটা চইয়ের জন্যই আর কি। তার সঙ্গে আছে ভ্যানিলা শেক। আচ্ছা, যারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ রেগুলার আমি ভিডিও রেগুলারই দিই, মানে ইরেগুলার হয় না কিছু আর কি। আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে কালকে একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম যেটার মানে স্টেশনে আমরা কয়েকজন মিলে কিছু গরিবদেরকে খাওয়াচ্ছিলাম, তো সেটার জন্য খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন এসছে। আর সেটা রিসেন্টলি করিনি, বেশ কিছুদিন আগেই করেছিলাম ওটা। কিন্তু ইচ্ছা আছে যে এরকম আরও করার, মানে প্রত্যেক উইকেই হয়তো যদি সুযোগ হয় তো প্রত্যেক উইকেই করবো। তো দেখা যাক কী হয়। ঠিক আছে, আমি তাহলে এবার খাওয়া শুরু করলাম। আজকে সবাই কী কী খাবার খেলেন লাঞ্চে একটু বলবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার যে এই ভিডিওটা কেমন লাগছে একটু বলবেন, মানে কেমন হয়েছে আর কি, সরি। এই এটাকে বলা হয় চই, এই যে ডালটা, এটাকে চই বলা হয়। এটার জন্যই খুব টেস্ট হয় মাংসে, যে কোনো মাংসে দেওয়া যায়, মাছেও দেওয়া যায়, শুনেছি মাছে দেওয়া যায়, আমি দেখিনি, শুনেছি মাংসে দেয়।
এই সোনা খাচ্ছি, সোনা, এই যে সোনা, এবং সোনার দাম। বিরিয়ানি আলু খেতে হেবি লাগে। যে কার কার বিরিয়ানি আলু খেতে ভালো লাগে বলবেন তো, কমেন্ট করে জানাবেন।
সরি। তো আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো একটু অবশ্যই কমেন্ট করে সবাই জানাবেন। আর আমরা রেগুলার এরকম করে ভিডিও দিতে থাকবো। আর যদি কোনো মানে ধরুন কোনো কিছু আপনাদের আমাদের ভিডিওর মধ্যে কিছু হয়তো ভালো লাগছে না বা কিছু, সেটা বলবেন, সেটা আমরা চেষ্টা করবো সেটাকে মানে ঠিক করে নেওয়ার। আর দেখা তো হবেই, কালকে আবার রেগুলারই আসছি। তাহলে আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি
আমি রিকোয়েস্ট করবো তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে, তাহলে রোজ রোজ নতুন নতুন ভিডিও যেগুলো আসবে সেগুলো নোটিফিকেশান আপনারা পেয়ে যাবেন। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, টাটা।